Na, szuper! Halihó, halihó, sziasztok! Ismét itt lennénk egy kis Kingdom Come Deliverance. Mindig nem néztem meg, hogy kell kiejteni a címét. Tehát egy középkori RPG játékkal fogok ismételten jelentkezni. Nektek folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk, mégpedig len, ha jól emlékszem, szegény Henryt és Hans, igen, Hans, szegény két ifjú lovag bajba kerültek, megtámadta őket egy bandita sereg, egy jó nagy csapat, bandita, és hát el kellett menekülniük, hogy túléljék ezt a ütközetet, és egy öreg néni próbálja őket lábra állítani, innen fogjuk folytatni a játékot, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan is alakul az ő történetük. Folytatás. Nehogy új játék, ma aztán jó megszívnánk. Egyből megszívnánk, hogyha új játékra mennék. Remélem, hogy jó helyre ott is folytatja. Oké, tehát jó, jó. Damn! This wound is still bleeding. Oké. I better bandage it up quick before I bleed out. All the saints watching over you. Boss And helye. the Holy Boss helye. Virgin and all. Better pray you have someone. Oké. Itt van az a bandita, aki követett minket. Ugye ő Hansot el is intézte egy kicsit. Ő is most az életéért küzd. Ő követett minket ez a bandita, és jól megtámadott minket. This wound is still bleeding. Jó. Better bandage it up quick before I bleed out. Oké, hol tudom, hogy mit kell csinálnom? Ha jól emlékszem, valami kötést kéne szereznem. A néni elmondta még legutóbb, hogy kéne csinálni, viszont én már erre nem emlékszem. Hogy őszinte legyek. Szóval szétnézünk. Hát ha találunk valami érdekeset. Quick before I bleed out. Jó. Zsákmány. Fákja. Bányász, csukja, kopott, párnázott, zeke, vadász, öv. Ezek mind vannak itt kötés. Föl tudom venni mindet? Úgyni. Damn! This wound is still bleeding. Jó, mindjárt. Better bandage it up quick before I bleed out. This will be the Vadászkar. weapon used by the bastard who cut up Sir Hans. Ezt azért fölvesszük. Kenyér. Gyenge megmentő pálinka. A játék automatikusan mentést végez fontos pillanatokban, vagy mikor kilépsz a mentés és kilépés opciót használod a menüben. Menteni is tudsz, ha az ágyban alszol, vagy ha iszol egy kis megmentő pálinkát. Wound is still bleeding. Ah, I better bandage it up quick before I bleed out. Well, seems Bujana isn't some quack. She's got a damn good setup here. oké, tehát valószínűleg itt kell majd megcsinálnunk a gyógyszert. Valamit össze kell gyűjteni, mintha azt mondta volna legutóbb. Damn! This wound is still bleeding. Better bandage it up quick before I bleed out. Hát jó, csak nem tudom, hol van az a bandázs. Mivel bekötözöm, gondolom nem erre. Itt lesz valahol kint. Macska gyökér, az jó, nem? Macska gyökér, meg van itt valami... Damn! Ezt a kék virágot nem tudjuk fölvenni. I better bandage it up quick before Akkor I veszünk bleed ki out. még macska gyökeret. Gondolom ez orvosság lehet. Nem
Nem tud segíteni nekem? Bandage that wound of yours, would you? I don't want to have to raise you from the dead again. De hogy I kötözöm gave be? you bandages. It ain't nothing too hard. Ja, hogy adtál? Hát akkor az inventoringban van. Jó. Azt mondja a néni, hogy adott nekünk bandages-t. De én itt ilyet nem látok. Vagy a kötésre gondol? Ah! De nem használta? Nem kell bekötözöd magad, mert nem vérzel. Keresd meg és fogd valami ennivalót, nyisd meg a leltáradat, és egye meg az ételt, ha lenyomva tartja az E-t. A tűzhelyen lévő pazékból is ehetsz. Hát abból leszünk. Pazékból levés. Öntsd ki a főzetet. Nincs is főzetem. Úgy, együnk a fazékból. Aye, true bliss is a full belly. Oké. Elméletileg ez is megvan. Mit kell még csinálnunk? There's a water trough in front of the hut. Have a wash Aha. there. Meg so kell you're mosokodnunk fit a to vájúban. Vájú, vájú, vájú. Jó. I feel like a new man. Na, Bozsénának megmutatjuk. I did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the Again, life Hans. out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him, all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, csinálunk same ilyen as on főzetet? you. Vagy But I bájtalt? can't just give Vajon? it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't Zsája too és hard to kamilla brew, kell but hozzá. we'll need some. You ought to be able to manage that. You've got young. Hogyan ismerem fel a gyógynövényeket? Ismerem a gyógynövényeket. Easy as pie. I can do that. Ma used to put sage in sauces and served it with meat. I'll check the kitchen. Christ wounds. Try thinking with your head and not your stomach. We need freshly picked sage, not such sage, has a purple blossom and chamomile at the back of the hut. There's a footpath leading up. You go along there till you reach a sort of... Great. I'll be back in a jiffy with a cup. All right. Hát a I'll be hírnevünk glad egy to kicsit get back here csökkent, soon. mert I don't feel right being here with that corpse. Seeing him lying there gives me chill. I understand. Maybe I could manage to bury him somewhere. Or The Lord be praised. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape. Hát And digging a kiáshatjuk. grave. Azt hiszem meg tudom not to oldani. worry. I'll see what I can manage. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if it's a... Well, if you think you can Where should I Jó, put him? hová tegyem? grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The soil will be softer there, so it should be easier. When you head out the gate, follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when Jó. you're done with that, better have a wash. Az so igen, you tehát don't még have a the stench hullabűz of is death on rajtunk you. marad. True. Az igen. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again. Says I don't have... All right. Jó van. Akkor menjünk. Jó. Akkor fogjuk az ásót. Ha meg akarod nézni, merre kell menned, nyisd meg a térképet a következő billentyűzettel. M. Itt a térkép, ott szedj zsáját, szedj kamillát, és ott van ugye a folyó. Oda kéne mennünk. Henry will be back soon with the herbs, and we'll brew you up a potion.
Azt mondta, hogy az udvaron van ásó. Ásó valahol. Ja, itt van. Kiüti a szemem. Vedd fel a hullát. F. Oké, és vigyük a patakhoz. Melyik a patak? Az I betű? Szerintem ha elmegyek, az jó, nem? Ja, az úgy egyenesen oda-vissza patakhoz. Ó, ott egy varacskos. Nem támad meg? Max hozzádobom a hullát. Csak nem fog megtámadni. Ah, shit! My shoulder. This bastard's hard work. I'll put him down somewhere for a while so I can start digging. I can't just go wandering around. I have a duty to Sir Hans. I should eat something. Nem kéne valamit? Ennyitől kifáradtál? Egyél. Még jó, hogy hoztam magammal a kaját az útra. És hol kezdhetek el ásni? Let's go off and leave Hans to his fate. Ásó, hol az ásó? És azt hogy veszem föl? Ide? Szerintem oda kéne tennünk. Ez jó vizenyős talaj. Szerintem itt fogjuk elásni. Csak nem tudom, hogy hogyan tudok ásni. Dobás, ruházatváltás. Most ezt ide akkor nem veszi föl. Bár a néni valami nádast mondott. Bár itt ez nád, nem? És valami hasonló. És itt a patak. Á, itt van, ide kell lásni, itt engedi a játék. Nem, na azért. Akkor így kezd el ásni nekünk a kolléga. Akkor már jók vagyunk. Jó. Hol tettem a hullát? I can't leave here. I swore to protect Sir Hans, and I intend to keep my word. Elvesztettük a hullát? Nem áll. Csak nem mászott el. Ez kellemetlen, hogy egy hullát elveszítek. Itt volt, és hol a hulla? Itt jöttünk, nem? Á, itt van, megvan. Jó van. Aj, megijedtem, hogy elvesztettem. Kissé kellemetlen lett volna. Azt kell, hogy mondjam. Jó.
Hova ástuk a lyukat? Oda nem? Dobd. Bőri. Elég sok fáradtságos munka után. May the earth rest lightly on you, you bastard. Te I hope you find szemétláda. peace. And don't come out to haunt anyone. Jó. Ha megint megmegyünk, lemegyünk. Aztán megmosakszunk. Úgy. Eszünk egyet. Tehát kettőt inkább. Jó. Akkor következő feladat. Ó, ott van egy falu, hoppá. No de, szerezzünk gyógynövényeket Hans számára. Damn, my shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. No, zsája. Purple flower, sage, there we go. Nem tudom mennyi zsáját kér. Mindegy, gyűjtünk egy párat, az a biztos. Ez a kamilla? Hát ez nem kamilla. Legalábbis nem tudom összegyűjteni. Jó. Ez még itt. Oké, kamilla. That's it, chamomile. Right, I've got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Jó van. Akkor visszaviszem. What's that dog making such a fuss Ajaj. about? Could something have happened at Bajena's? Valaki Should megtámadta. have some weapon at hand. Hey, you! What do you want? Ajaj. Ajaj, ez nem jó, hol a izé? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Hogy veszem elő a fegyver? Right Jaj. in the head. Sod off with that weapon. Mikes. Did you fucking hear me? Tell me what you want here, or you'll see. Shut your mouth and start praying, you arsehole. Don't think I don't know what you are. This'll be quick. Ennyi. Ennyi. Nem tudom, hogy miért támadtatok meg. I'm wounded. Hát újra próbáljuk. Én nem értem most itt mi történik. What's that dog making such a fuss about? Jó, előveszük a kardot. Could something have happened at Bajena's? Elsőnek. Úgy látom, hogy nem lehet velük beszélni. Two of them fled, and they must be hiding here somewhere. Hey, you! What do you want? Right in the Come head. here and tell me who Sod you off with are, that or I'll weapon. drum it out of you. Shut This'll be. Oké. Fuck you! Fuck this! I'm not getting myself killed. Na mi van? Meneküljél, kutya! Shit! I can't handle this. I don't want to die. Már bocsánat, ez kijött. Most, hogy volt nálam normálisan fegyver, majd legyőztem őket győzni. God in heaven, you look a sight. It's a wonder you're standing on your feet. My word, they worked you over good. Ez csak karcolás. That's nothing but a scratch or two. Semmi több, You csak should see the other karcolás. two fellas. Don't play the hero.
Show me that. I'll try and get you into better shape. I didn't go... Hát ja, szegény nem azért vette a fáradtságot, úgy áll Well, meghallja. now, better? Much better. Thanks a lot. And are you all right? They didn't harm you? No. But I think they would have if you hadn't come along. Who do you think they were? I don't know how much you heard. They came here saying they was from Lord von Burgo, and they was looking for 2 bandits that ambushed some knight yesterday. But for sure they wasn't von Burgo's people. They didn't even have his Waffenrocks. Azt hittem, hogy tényleg az volt, mert hogyha annak az emberek voltak az emberei, akkor kínos lett volna, hogy én ezeket megtámadom. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of Szegény néni, 2-szer mészárolták le majdnem miattunk. I'd like to know, your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you 2 are knights, then I'm the Queen of Sheba. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy te Séba királynője vagy. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Cobbler, and I'm his bodyguard. We were heading to Trusky to deliver a message from Sir Hanish of Leiper and Margrave Jobst to Lord von Burgov. And you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken. And thank you for dealing with Ilyen them. bölcs a néni, nem? Sure. No need for thanks. Hans, how's he doing? Mi a He's helyzet holding Hansszal? up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you 2 the last of my supply during the night. But fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy. But we'll Pavlena. just have to manage without her. But you can do it too. It ain't nothing hard. My eyes are so bad, it'd take me all day. But at least I can tell you how to go about it. Majd én Right. megfőzöm. I'll try. Nem tudom hogyan. I'm not sure how to do it. I told you, Mondtam, I'll hogy mi lehet explain megmagyarázni. everything. I have a book here Van with the könyv, a recipe. recepted ebből But elmondom it'll be kívülről. better if I Tudom. tell you. Jó. I can read as well as any man, if that's what you mean. My word. Maybe. I'll take the book just in case, but if you give me some advice, I'd be grateful. Of course. Everything we need is... Jó, menjünk akkor a kunyhóba. Everything's prepared. There's an alchemy bench in the alcove. Go to it and we'll get started. Jó. Alkímia. Jó, itt a könyvecske. First, go No. to the recipe book. Menj a receptkönyvhöz. A receptkönyv a jobb oldalon található, ha megnyomja E-t, böngészhet benne. Now find the recipe for Most kelt meg a chamomile Kamilla decoction. főzet receptjét, és And emlékezz, mit kell remember what you tenned. have to do. A könyveket a könyvvel lapozhatsz A, D, és megnyomással a Q válthat a következő receptek is elvárjuk. Ó, milyen tök jó meg van csinálva. És még a könyv is le van fordítva. Tök jó. Kamilla főzet. Az alvás gyorsabban gyógyít, és ha jó minőségű az energia, gyorsabban feltöltődik az alvás közben. Borra, 2 marék kamillára és 1 marék zsájára lesz szüksége. Adjuk hozzá a kamillát, és forraljuk 1 fordulatig. Daráljuk le a zsáját, és adjuk hozzá az üsthöz. Végül öntsük ki. Tehát akkor elsőnek kell kamilla, és forraljuk 1 fordulatig. Utána hozzáadjuk a zsáját, amit ledarálunk.
és hozzáadjuk az üsthöz. Végül öntsük If ki. you've read the recipe, get back to the bench. Jó. Menjünk vissza a padhoz. All right. Jó. Először a jobb oldali alapot kell az üstbe tenned. Minden májítanak szüksége van folyékony alapra. Az alapokat tartalmazó kancsok a bal oldali polcon találhatók. Válasz ki megfelelő alapot és nyomd meg az E-t, hogy beleöntsd az üstbe. Tehát az alapunk az ennél bor. Bor alapunk van. So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron Okay. over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Jó. Nyomd meg az E-t az üstöt a tűz felé helyezni. Hear that, Oké. Bobby? It's boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer Amikor the üst a tűz felé herbs. kerül, akkor lehet párolni egy idő után. Ahhoz, Sometimes you need hogy to get it good and ahhoz, hogy forralni a So you tüzet a have to fúvokkal get össze the meg kell fire fújni. blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down Az üstöt ki quick, kell húzni a take it tűzből, off az the megállítja a flame. főzés, azonnal leüti az Try üstöt. it. Move the cauldron up. Akkor levesszük vissza. Good. Jó van, most pedig Now kezdjük a we'll start with főzést. the brewing. Készítsd el az Get összes all the gyógynövényt, herbs amire that you szükséged need van. ready. The ones you picked. Jó. Put them there on Akkor the kell shelf, nekünk egyszer so you've got them at hand. Maybe I ain't seeing right, but don't you have only one bag there? Something's missing. De miért nem veszi elő mind a kettő? Vagy Have you really got everything ready? I only see all right. na mindegy, vegyen ki egy maréknyi gyógynövényt a kamillás zacskóból és dobja az üstbe, ezzel hozzá egy marékkal. Egy marék, ja, és akkor két marék, így érti. Egy marék. Még egy marék. Jó. Mielőtt felteszed a lángra, forgasd meg a homokórát, hogy tudd, mennyi ideig főzöd. A homokórát a jobb oldali polcon találod és elfordíthatod, ha megnyomod. Fordítsd meg a homokórát. When the sand has flowed out, Yeah. that's one turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All Jó. right. Now, take Vegyünk egy one marék hand zsáját az to the acskóból és nyomd meg az sage, E-t grind az it üstöt with a lévő mortar morzsába pestle dobni. and drop it in the cauldron. Jó. Jó melós ez a gyógynövény készítés, de tök jó meg van csinálva, nagyon tetszik. Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. You don't have to boil it anymore. All you have to do now is Jó. decant it. Get a file and pour it in. Jó, a bájitalokat következőkkel lehet befejezni, dekantálás vagy lepárlás. Ez recepttől függ. A bájitel dekantálásához vegyél egy fiolát a bal oldali polcra és válasz ki az üstöt a kezedben. A desztilláláshoz vegyük a fiolát és válasszuk ki az üstöt található retortát az üst tartásával. Hát fiolát mondott. Fiola. És kiöntjük. Now, let's see what you've brewed. Jó. Hagyja el a padot. Jó kis hasznos könyv ez. Here it is. Ooh, by the smell of it, it's No, a ennek chamomile örülök. decoction the way it should be. Happy to help.
This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right? Is there anything... What you need now is a bit of rest. Go and get Jó. a good sleep. That works wonders. Aludj reggelig. A fáradtságtól úgy szabadulsz meg, ha ágyban alszol, ráadásul alvás közben regenerálódik az életerőd is. Jó. Hol tudok aludni? Fönt a padláson? Ez nem a te ágyad. A bit of luck. That decoction will chase away the fever. You'll sleep better after. Aludj és játékmentés. Oké, és akkor azt mondta, hogy... És hogy mutatja is a hatásokat. Jó, akkor reggel 5-ig alszunk. Rém álom megint. A sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Where's my fucking sword? And I found it. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. Rotted hell! Íj. Jól elvette Why a would I miss kardját. one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. The stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Where's my fucking sword? You know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you! Yeah! Don't disappoint me. Wake up, Henry. It's past sunrise. Na. Ez a néni vagy a lánya? Lánya, nem? Hallelujah. I thought you'd never wake. Hello. Were you having a nightmare? Hogy ránézett a csajra. Bad dreams. You must be Pavlena, right? That's right. I came in the evening while you were asleep. Ma told me what happened to you. Then I helped... Night? Hans? He's alive. How is he? Have no fear. He's alive, all right. Maybe No. too alive. Túlságosan is él már a Ma Hans. knows what she's doing. And that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows. And it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? Jobb, mint tegnap. Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Ma will be glad. But I heard you yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams? I dreamt of Istvan Tóth Toth, Istvánról. a villainous, murderous Aye, aye. horseman who stole my sword. The last memento I had of my father, and I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious if it even torments you in your sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? Tóth István, apám kardja, az apámé egy gyönyörű szűz, csak egy álom volt, nem jelent semmit. Mi tűnik neked az álom legfontosabb részének? Apám kardja. The sword. The last thing Pa forged before they murdered him. It might sound strange, but I feel his soul won't find peace until that sword is back in our family. It doesn't sound strange at all. And swords are a symbol of kings. It could mean power and responsibility.
or war and ruin. After all, a sword has two edges, and it depends Na, who's milyen wielding bölcs a it. lánya is a néninek. Köszönöm, meggondolom. Thanks, Pablina. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you yourself. I expect you're right. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine. Menjünk ki akkor a friss That's the best levegőre. remedy for many ailments. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, and we must save Ma from the clutches of his lordship. Jó. Henry szintjének növelésével perk pontokat is kapsz. Ezeket arra használhatod, hogy felold az egyéb képességeit és fejlesztéseket. Nem láttam, hogy melyikkel kell. Játékos lap minden fontos információt megtalálsz Harry statisztikájáról, képességeiről és aktuális állapotáról. A játék során perk pontokat, amelyeket arra használhatsz, hogy javítsd a statisztikákat, igen. Jó. És akkor itt írja, hogy milyen kapcsolatban vagyok. Egy-két ilyen területtel. Jó. És akkor itt lehet tanulni ezeket a szürke perkeket. Aha, de úgy látom, hogy nem mind, tehát amelyiket éppen engedi. Bájos férfi, anyu mindig azt mondta, hogy minden nap tegyél egy jó cselekedetet, ezt az anyai bölcsességet a szívedben hordozod, és azért gyakran a tenyérben hordozod. A hírnevet szerzel, a növekedés 10%-kal nagyobb lesz. Megtanuljuk. Gondolom, jó lesz. Look who's finally up! Na, Henry! Come and join us! várjál, én föl vagyok öltözve. Hát én nem is vagyok fölöltözve. Hát ez így nem jó, ezt nem vesszük föl. Vegyünk föl valami ruhát, mert ez így eléggé rosszul néz ki. Hogy nem vagyunk fölöltözve. Hát... Jó van. Good morning, Henry. Na. You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of the... I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. All the more cause for merrymaking. Even this water now tastes like the finest wine. Of course. I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Bojena told me what happened here yesterday. That's the third time you've saved my life. Yeah. I suppose I'll have to give you some estate or something. The third time? What in God's name happened the first two times? Now, Henry, don't make her beg. Tell this good maiden of your heroic deeds. Sir Hansot elfogták a kumánok. Well, there was this time when me and Hans had... And I shot a boar. And made it mad. And when Hans chased after the wounded animal, he got caught by a human... Humans?
Zsoldosok Magyarországról. They come from somewhere in Hungary. Sigismund brought them here to Bohemia as mercenaries. They're a very dangerous bunch. I told you about them, though. The fellas in the tavern in Zheleov were saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just what I heard. Whoa, that's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? But if they did come here to rob us, Hát igen, most a magyarok a I'd rossz shoot fiúk enough ebben a arrows into játékban. them to make them think twice. But the thing I want to know is, how did it end up? Well, as I said, they took him captive. Well, there must have been 10 of them. I hadn't a chance. You must have been seeing double. As I recall, Jó, de ha duplán there látott, were akkor se two. That just proves tizen how well voltak. you can count. Besides, they were armed to the teeth and had bows and armor. It might... Anyway, with a bit of luck, I managed to free Sir Hans. Why the modesty? You got them. Maybe a stroke of luck, but as we know, al dentes. Fortuna juvat. See now, you've finally learned it. What? Ah, it's just this kind of motto of ours. Fortune favors the bold. And as Right. I recall, Bocsánat, you already got a végigkapcsoltam. pony from Uncle Hanush as a reward for saving me. Ah, but you never gave me anything for town. For Talmberg. What was that about then? Hogy rövidre zárjuk a Hans történetet. was badly wounded during a night raid on Talmberg Castle, and I had to carry him out of the battle on my back, so he wouldn't fall into enemy hands. Gracious! Raiding a castle! Indeed it was! Arrows raining down, outnumbered by hordes of foes. I'm truly indebted to Henry for getting me... But I reckon you paid off part of your debt the other day, sir. Hogy győzted le ezt a gyilkost? Gyilkost, hogy győzted True le? enough. Hey, how did you manage to get the best of that cutthroat the other night when you hauled me here? To be honest, by a stroke of luck. We were fighting outside, but that fucker got a hold of his falchion and let me have it in the guts. I thought I was done for. But I groped around and found a pail and whacked him with it with the last of my strength. And luckily I hit him a nice crack right on the noggin. Can't remember a thing after that. My word. Fortune really does favour you. You chose your motto well. Hát igen. Once we get back Jó, to Ratai, popán I'll have it vágta azzal a inscribed on my vödörrel shield. akkor. Do tell. What else did the two of you encounter? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission and we cannot afford... We have to get to Trotsky as soon as we can. How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Zheleov, you'll see the castle. Na, All right. I think we should Akkor get on our menjünk way as soon arra. as... I'll prepare a bit of food for you. Ó, For köszönjük your szépen a journey. elemósiát. I don't know how to thank you for all this. Ah, but I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits... Now you've got me curious. I never got a knight's word before. For a start, you can leave me that spade. We can't manage without... Yes, of course. And thanks for everything you've done, Bajana. I Mindig have nálam volt something az for you, ásó. Henry. Ma had trouble Mi a because of you. nadrág zsebemben But I volt az know you ásó, didn't do vagy it on honnan vette elő? purpose. And you protected Vagy her hát when she gatya needed it. zsebemben, mert I nadrágom want to nincs. thank you for that. Take this potion. It will help when you're in danger or don't know which way to turn. Have a little sip. It's not Jó. all that hard to brew. With a bit of practice, you could manage... Thanks, Pavlana. This'll come in handy. No doubt. But we'd better get going. Hans is right. We're very glad we met you. And we're obliged. God bless you. And Jó. you too, sirs. Menjünk Henry akkor. says, may God bless you for your generosity and your healing arms. Nothing No, against the semmi baj az hospitality itteni of jó the asszony és women folk vendégszeretetve, here. de én most azon a But I want Trotsky to get to kastélyba Trotsky akarok Castle menni. right- Jó. Mi a helyzet a társaság többi What tagjával? about the rest of our company? Could someone else have got Szerintem away? nem. You saw for yourself. They didn't stand a chance. But you're right, we shouldn't just leave it at that. As soon as we get to Trotsky, I'll make sure they get a proper Christian burial. And when we get back to Ratai, we'll have a map. You're right. Jó. They were damned good. Vissza kell mennünk Muttért. What about Mutt? He's bound to be looking Matté, for us. visszamegyünk. And we can't just abandon him. Henry, I like your dog. He saved my skin.
So did I. First Trotsky, von Bergov and the mission. All right. But the... I'd expect no less of you. Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. Istvan Toth. Toth? Are you yanking my pizzle? He's long since over the hills Te of picsámat Delaware. rángatod. Tudom, hogy furcsán hangzik. I know how it sounds, but I saw him. Believe me. I'd never mistake his ugly face after all that happened. Of course, Henry. I know you have, but that's nonsense. Toth is in Sigismund's service, and Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes. We'll surely get him. But I see you haven't wasted any time and found yourself a weapon to replace that sword. That's good. You never know. Come on. Let's get going. Jó, menjünk, menjünk, menjünk. Én is támogatom. Jó. A mama. Köszönjük szépen. Ó, még pénzt is ad. Ne, hát... Áj. Ajaj. Nehogy összeérnek a végén a fiúk. Köszönjük szépen a segítséget, és mehetünk akkor utunkra. Deep Silver bemutatja. És végül az átvezetőnek. Hát ez volt a felvezető, nem átvezető, bocsánat. Felvezető. Most már fogunk a játékba igazán belevágni. Hogy oda köpött? Nem éppen barátságos az a paraszt. Lehet mondani, hogy jó nagy paraszt. Hát igen, ugye a semmiből kell most ismét építkeznünk, mert nem nézünk éppen úgy, mint akik lovagok lennének. Két hülye, így megfegeti őket a kutya. Hope they've got a good physician at this castle. Or at least a barber. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man of medicine. And I can't wait to sleep in a proper bed. And some wine! Oh, fucking hell. It's closed. Zárva van. Hát ez kellemetlen. Azt kell, hogy mondjam. Open up!
I bear an urgent message for your liege lord. Lehet, hogy a kamerát egy picit én itten leveszem lentebb. Mit szóltok hozzá? Picit talán ide levesszük. Így. Na. Hello! Fucking shit! Fuck! You fucking cunts! Do you know who I am? No, we fucking don't. Ajaj. Hát úgy látom, hogy nem fognak beengedni Sir minket. Hans Capon of Perkstein, heir to Ratai. Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement, so get your stinking, ragged asses out of here on the double. The pair of you! What's all this about? Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. I am Sir Hans Nem fognak beengedni Capon minket, of ma most látom. Perkstein. Envoy. I heard. Nevertheless, I doubt Sir Hanush would send two vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon is dead. We found his body by the pond. His company was ambushed by outlaws, and they were slaughtered to the last man. Yes, they ambushed us, but we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. He saw our message and its seal. How terribly unfortunate you are. The captain's company was No. also ambushed by outlaws. Ennyi, pont a The captain kapitányt barely is. escaped with his life and has been delirious for 3 days. And even if he did confirm your story, I am under strict orders to admit no strangers to the castle. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! I'm getting in, whether you like it or not. Get your shitty hands off me! Look, wait. Wait, one moment! And, What the fuck was that? hát igen, az a baj, nem nézünk ki hírnöknek, szóval nem fognak beengedni, tök mindegy, kik vagyunk. So now what? There's only one thing we can do. Egy dolgot tehetünk, mégpedig len. Who got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin Oh, than yeah. this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. Well, she's not far off. We look like a couple of beggars, and we stink even worse. El kell menni mondjuk a folyóba. Was all that at the gate?
You try to talk to them and get shit. Folyóba el kéne menni lefülölni, vagy nem tudom. Different lands, different customs. God's holy britches. Well, I expect they've had trouble with beggars at the castle, so they act without thinking. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit. Huh? Először meg kell mosakodnunk és átöltöznünk. The first thing we have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might believe we're actually messengers. That's all very well, except we can't even pay our bill here. Keressünk egy So kis we'll earn pénzt. some. Earn? I'm not afraid of work. And we're gonna need every groschen we can get. And how long will it take for you to earn a few groschen? And where will you find a decent tailor? Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, do you? We'd be a laughing stock. Hát ja. Igazad van. We'd be taken for total idiots. Well, you could shrug that off. But me, we've got no message, no coin, nothing but our ragged asses. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be fine, my friend. I'll tell you 4 reasons why. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas, instead of sitting here with us, having a chat and a laugh, they're just food for crows in some godforsaken hole. Nem te vagy a hibás a halálukért. It's not your fault they died. Don't blame yourself. We have to take care of their bodies at least. They were good Christians, even though it didn't always seem... We'll keep the promise we made at Pagenas. The best way to honor their memory is to finish our mission. Yeah. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our lads and go back to Ratai with our heads held high. I promise you that. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. Bezony. Food. About bloody time. Here we are. Köszönjük szépen, mama. Gentlemen. Gentleman. What is this stuff? Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. When you're finished, report for work. Cheers. Jelentkezzünk munkára. Ajaj. Nem az a csaj, akit megmentettünk? Igen. Or the one you gave us away for? That witch. Wench! What I tell you? Úgy. What are you waiting for? She can vouch for who we are. Go to her. Jó. Akkor menjünk utána. Hát ja. A full pitcher of wine, please. My word, that's a picture and a half. I ain't seen you here before. Who sent you? Not them nomad vagabonds, I hope. Don't worry. I've come from the castle. Uh-oh. I'm Catherine, and I've got the lovely job of keeping the soldiers' throats wet. Ah, that's another matter then. Oh, my. Oh, can you smell that too? Oof. It stinks like something died here. Elnézést az a varázsért. Jesus, fella. That's a bit much. Hey, youngster. If you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. I hear one of them nomads is an acrobat who does all kinds of tricks. Vájú. What was that? Oh, hi. Hát a ruhánk az nem lesz tisztább, vagy de? Back on his feet. Him and his men were attacked by bandits. Most of them are dead. Jesus Christ. Lord von Berghoff is beside himself and won't allow his soldiers out the castle. Aha. So that's why they sent you for the wine. Wait a mo then, I'll be right back. Na.
Sorry to bother you, but I've seen you before. Oh, eh? I don't remember. Ja, milyen Hold on. Are you the boy segítőkész. that cleans the pit under the castle shitting hole? Láttuk egymást a tónál. What pond? I haven't been at any Na jó, pond. ezt is azért mentettük meg, mi? We Megmentettünk saved téged. you. Me and my lord there. You and some other women were attacked by bandits. You must remember that. I have no idea what you're on about. I work at the castle and I wasn't at any pond. Nem tudom, miért And I próbálod have no idea letagadni. why you're trying to deny it. I saw you with my own eyes. A couple of the bandits grabbed you, but their leader put a stop to it. It was all very strange. Shut up! For God's sake! Someone will hear you. I wasn't at the pond, and that's that. And don't mention it again. To me or anyone else. Got that? Here's your wine. Is this vagabond bothering you? I can handle the likes of him myself. Thanks for the wine. Bye. Please, I don't know what's up with you, but I know you were there. I need your help. You owe me that much. But we need to get to Von Berghoff, and you're the only one who can confirm who we are. Segíts, légy szíves. Ajjaj, ott a hírnek. You can't get into the castle. And even if you could, that was the king's messenger. Von Berghoff is getting ready to ride out. Oh, shit. If you want to speak to him, the best place would be Samin's wedding. He'll be there. For sure. No, wait. And don't ever lay your hands on me again! What are you gaping at? Have you nothing better to do? Hát jó. Esküvő. Esküvőre kell jutnunk. Why are you standing there like a pillar of salt? Are you ready? Mire készülne? What for? To get to work. You pair ordered a lot more than you paid for, so you'll work your debt off, like I said. All right. What do you want us to do? Rendben. Ledolgozzuk. There's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take him into the house, but as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads to the pantry. That's where I need you to haul the sacks. You have to lay each sack on the planks so they don't touch the damp floor and go mouldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do it properly. 2 men can finish the work in a jiffy, and then we'll be quits. All right, we'll do it. Carrying a few sacks won't kill us. For sure, it's less daunting work than fighting bandits in the woods. Aye, it's terrible about them bandits. We never had nothing like that here before. Like it or not, you can't pay what you owe me, so I'm putting you to work. Is that clear? All right, we'll do it. Yeah. Glad to hear it. I can see you ain't stuck up like your mate. Where are you actually from, if you don't mind me asking? Ratai. Ratai. Ratai, that rings a bell. I ain't been further than Nabakov my whole life, but I know this place inside out. Hallottam valamit egy esküvőről. I heard some talk about some wedding being planned here. Aye, nobody's talking about nothing else. Young Lord Semin is marrying Agnes, the Agnes. daughter of Thrush, our Troskovitz bailiff. And it's going to be a grand affair. When rich folks get married, that's a feast that's a lot different from when some tanner gets hitched to a bathhouse wench. Who is this Semin? Can't you tell by the name? The Lord of Semin. The fort and village belong to him. Old Jan Semin is the head of the family, and his son's called Alder. And it's him who's getting hitched. They used to be a rich family. Their glory's faded a bit, but they still have some clout. Hol lesz az Where's the wedding esküvő? going to be?
At Semine, of course. I expect old Sir Jan and our bailiff will try to outdo each other. Ott lesz az Will esküvő? Lord von Bergov be at the wedding? How should I know what his lordship's plans are? Elmentek el esküvőre? I don't know about that, lad. It's for invited... What's that? Oh, nothing. If you want to find out more, there's a couple of guests having a nail over there. Young Svartje there. He's the bride's brother. He can be a bit of a pain, but he's a good lad at heart. Oh. Is this the only tavern here? In Troskovitz it is. You must be doing pretty well then, eh? I'd be doing a lot better if everyone paid the bills. Where do you want the sacks moved to? To the pantry. That's the second door inside there. But I'd split the work with your pal if I was you. So you don't do yourself... Where's the pantry? Second door inside the... Jó. Milyen itt az What's élet? life like here? Better now that you and your pal have finally had a wash. Ez a néni. Jobb mióta megmosakodtatok. It used to be better. The war might be far away, but then there's a shortage of folk to do the work around here, and that's a big problem. Bocsánat, Sorry. de... Well, can't be helped. Let's hope things get better. Hol találok itt Where can I munkát? find work around these parts? First, you've got to carry them sacks for me, so don't bother looking anywhere else yet. But otherwise, you can find work anywhere. Igaza van. A zsákokat kéne elsőnek elvinni, és hogy utána keresek munkát. Try Radovan the smith for one. He's a bit odd, but he'll pay. Kovácsot. He's come to mention it. He's sat just round the corner there if you want to ask him about it. And that fella next to him is Miller Crazel. He needs helpers now, and you know what they say about millers. Well then. Okay. No. I'll go and discuss it. And careful with them sacks. Here it comes. Jó. I talked to that woman from the pond. I noticed. It didn't look like she was too pleased to see you, though. The main thing is, Főleg azt she tagadta, hogy denied ever valahogy being at the csatornálják It's volna. definitely her, though. You don't forget a figure like hers. I got the feeling she didn't want to talk about it for some reason. Hát ugye, valamiért nem akar beszélni erről, biztos megfenyegették, vagy nem tudom. Keep me in suspense. Von Bergov is about to leave the castle. Sacra! If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Minden elbaszott, el van baszva. There's also going to be a big... Young Lord Semin, from the local noble family, is getting married. He's marrying the local bailiff's daughter. It's going to be a big event. Why should some wedding in a shithole near Trotsky be of any interest to us? Because it looks like Von Bergov will be there. Oh, that's fantastic news, Henry. So, and that shouldn't be a problem because you've... Majd kitalálok valamit. I hope so. You can't expect me to do... We'll ask the locals. There's something else we have to sort out first. I noticed that too. We can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that. If we both do it... Lug sacks? Are you yanking my noble Zsákokat cipelni? Te most a nemesi picsámat rángatod? Work, I'm a noble. What if someone saw me? Nemes vagyok. Senki nem fog felismerni téged. Come on. Nobody will recognize you. Maybe not now, but what about later? People will Az remember emberek my face emlékezni when fognak arcom, everything's cleared amikor up. minden tisztázódik, elterjed a hír, hogy zsákot cipeltem ide, mint valami kódus. Mindenkinek dolgoznia kell. Is an activity that all us common folk have to do when we need money. And it wouldn't hurt you for once either. Henry, haven't you ever heard of the... Would that be some aristocratic excuse? Not so fast. Laboratoris, the priests who pray for us. Laboratoris, the plebs who shovel shit. And Bellatoris, the warriors who protect the ones on their knees. Now, which am I? So if you find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork? Jó van akkor. Én hova tartozom? So, which do I belong to? Good question. Before I'd have said you were a peasant, but it turned out that you're a noble's bastard. And you're pretty handy. I'd rather forget about that. You're a bit of everything. But if you get your hands dirty with labour, it wouldn't be pure blood.
noble status. Ó, van In akkor. short, Oké, értem, Hans, nem fogsz jönni segíteni. I promise I'll make it up to you. I'm going then. But you could give me a hand. It wouldn't do you any harm. Ah, stop. Well, if it makes you feel... How? That too, of course. Két birtokot is adsz, mi? A segít. Ó, van. Once, as soon as we have at least some gear, we'll head into the forest and find them. Although, if you think about the 3 states of man, looking... How generous of you, Lord Capon. I know, my dear. Köszönjük szépen a semmit. Oof! That isn't half heavy. Oh. Hát persze, nem is olyan nehéz tényleg. Ide kell vinni? Gondolom. Look out! Oi, true enough. Blessings to you. I need to pay the tithe and give something to the... Ráadásul 5-öt kell oda vinni, csak hogy... Isn't it a bit early for that? It's ages till St. Wenceslas's Day, and they don't collect tithes before then. Olyan, idd a sört helyettem is. Majd én dolgozok. Oh no. Why? Yes, you did. I never heard of any Perkstein in all my years. In the summer. The only bit of shade far and wide. That's just it. How Some dare noble. you? To success, my friend. Son of a failure. But because it was pissing down. Mind where you're going. Futni nem is sokat. Hát ja, hogy tudnék futni a zsákkal. But it broke his horse back, and that pissed him off, and he wants his revenge. He complained to the bailiff, saying the old dangerous. I was wondering if you'd lend me your bullet when it's time to send him down. What did you No. say? See it Jaj, again. Hans, nem hiszlek el. fault. What do you mean? They attacked themselves? What the fuck are you trying to say? Everyone knows it's dangerous around Trusky. Making camp in such an unprotected place is suicide. Where else were they supposed to make camp, smart-ass? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only a fool would do that. Ne Stop sértegesd insulting our dead halottársainkat. companions. What dead companions? You think I'm gonna fall for that cock and bull story? Pack it in, Henry. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself. I don't believe a word you're saying. A weed like you surviving a fight against bandits, even von Berghoff himself. Believe what you like, but I'm telling the truth. aye. And in fact, I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Oh, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you a piece of advice, pal. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll see the glorious occasion, at least from a distance. I am Sir Hans Capon, Lord of Oj, Perkstein, Hans, and I komolyan demand your mondom, hát nem immediate hiszem, hogy apology. nem tudsz egy kicsit. Hans Capon, Lord of Perkstein. Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. You're starting to bore me. You and your silly made-up name. No apology, then. It looks... Oh, I'm so... Ajjaj. Hey, you! Get your sweetheart and fuck off out of our village. Both of you. I give you a chance to apologize and get ready to pick up your broke... Oh, You scum! Ó, Hans, az Isten szerelmére. Dead man. That fella. Who's the one? You shouldn't have fucked with us, bastard. Good.
Christ! Shit! You want to try me? No match for us, fucker! That's it! Őha. Show your stuff! Fucking hell! Don't spare him! Jó, bajba kevert minket a Hans. You want to try me? Slice him up! Take that! Get it over with! Csak ki akarok hátrálni. Ez így nem fog menni. Show your stuff! Jesus! You know what, fucker? What the hell is going on here? Grab them vagabonds! Hülye Hans. Pont pofán vágta a katonát. Bastards! This will cost you dearly. Keep your mouth shut and don't make it worse. What? You behave like a spoilt brat. How dare you speak? You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. If you hadn't have played the hero, we'd have been there long since, and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off! Shut up! Or you'll get a whipping too. Just who the hell do you think you are? I'm the only one of us with any sense. I'm not the one who acts like a spoiled child. Spoiled child? You're in danger of crossing the line, Henry. Better keep your mouth shut. I shouldn't have brought you along. Well, that's something we can agree on. I could have been sitting in the mill instead of rotting in these stocks. And whose fault is that? Engem akarsz? Én csak I téged was just védtelek. defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him to apologize. I'd expect my right-hand man to argue my case a bit better. What do you think I was trying to do? And who was too scared to speak? Well, if it hadn't been for me, we wouldn't have even been in that tavern. We've been in the shit right from the start because you had to play at being the knight in shining underwear, saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me? Just like that? Who else is to blame? You're just a simple peasant who has no idea Aye, how aye. the world works. Hagyjuk. And you're Ne! a spoiled Nem azt brat who akartam! can't even hear him. What the fuck did you say? Nem azt I've had it up to akartam! here with you. With you and your pontiff. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save Nem your azt life. akartam nyomni, a veszekedés Fucking befejezést useless. akartam. You couldn't even keep an eye on your own mutt. Békét That's kötni. enough. This isn't getting us anywhere. I understand you're downcast after all that happened to us. And I understand you need to take it out on someone. I can take it. But we shouldn't forget we have a job to do. And do it we must. Together. That's exactly what I'm doubting. Everything goes to shit when you're by my side. You don't really mean that. Calm down. I'm perfectly calm. That's it. My life went to shit from the first moment I met you. Aye, aye. Only just realised it. You're like a ball and chain. And I'd have bagged that wild boar too if it weren't for you. Well, And none of the rest would have happened. I wouldn't have been showered in shit. oh, come on, Capon. Don't you cape on me. Not another word. I have to consider what to do next. Másnap reggel. Most ott éjszakáztunk? Az igen.
Time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. Isn't that? Master Otto! Hey! Bombargo! Hülye. Lehet, hogy nem jó, hogyha most így meglát minket ilyen állapotban. Hülye Hans. Why? Where were we? Go on, get out of my sight! What are we gonna do? You can do as you like. You can go and carry sacks or dig latrines. I'll look after myself. I'll go and see Lord von Bergov at the wedding. I bid you farewell. Na, hát jó van, Hans. Akkor... If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. All right, off you go. Hát... Ja, amúgy. Ennyiben igaza van a csávónak, mert eléggé ez a Hans, az eléggé semmire kellő volt amúgy. Na mindegy. Nem sokat segített nekünk, az biztos. Bűnözés és hírnév. Minden egyes cselekedetednek következményei vannak. Ha bűncselekményeket követsz el, a körülötted lévő világ és az emberek reagálni fognak rá. Mi a bűncselekmény? Minden, amit egy becsületes kereszténynek kerülnie kellene, bűncselekménynek számít. Ha nem szabad ártatlanokat ölni, nem szabad lopni, betörni mások otthonába, ártani embereknek vagy háziállatokat, és megzavarja a békés életüket. Bűncselekmény következménye, ha valakit rajta kapnak, hogy bűncselekményt követ el, akkor feljelent az őröknél, vagy magukat is összetűzésbe keverednek, akkor sincs biztonságban, senki sem kap tetten, az emberek nem hülyék, és lehet, hogy arra következtetnek, hogy te voltál az elkövető. A P-nél látjuk a hírnevet. Hírnév befolyásolja, hogy az emberek hogyan bánnak veled. Ha valaki kedvel téged, kedvesen üdvözöl, és a kereskedők még kedvezményeket is adhatnak neked. Ha utálnak téged, akkor meg lehet szóba sem állnak veled. Javítani kell a hírnevünken, a feladatok elvégzésével ronthatsz a hírneveden, ha bűncselekmények követsz el. A rossz hírnevet mindig lehet orvosolni egy engedmény vagy egy vezekelő zarándoklat kifizetésével, amelyet egy pap írhat elő. Nyugtalanság. Ha egy területen sok bűncselekmény történik, az emberek éberebbek lesznek, felfegyverkeznek, és az őrök erősítést hívnak. Amint a dolgok lenyugodnak, mindent visszatér nyomás kerékvágásra. Suppose I really do need to find some job. I'll find muck without Jó. you, you stuck-up lord of Perkstein. You're in the right place. Over here. Managing on your own? As you like. You don't look like you're in a rush anywhere. Nem úgy nézel ki. Na. Mit akarsz What do you tőlem? want from me? I don't want anything. Nem akarok tőled semmit, igazából meg kellene I should köszönnöm actually be neked. thanking you. Neki vagy te. For what? I've been begging Napok for óta alms here for koldulok itt days, alamizsmáért. but I didn't make De a any mai napig real nem coin till kerestem today. igazi And pénzt. that's thanks to you. The scene you made brought out nearly all of Troskowitz. Na. You're welcome. Szívesen. At least it was good for something. Oh well, not many people can make such a strong first impression. But look on the bright side. Now things can only get better. Hát ja. Yes, you're probably right. It doesn't get much worse than that. Unless somebody tries to kill me. Again. You're still alive in one piece. It's a new day and the sun is shining. Like ja. Tomcat always says, bruises build character. Mesélj még Do Tomcatről. you know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman, but a real joker too. He loves showing off to girls. Gondolod, hogy taníthat nekem Do you valamit? think Tomcat might teach me a few of his tricks? No offense, but compared to him, you're a bit of a lightweight. I don't want to pull wagons,
But if he can handle a weapon, I'd be happy to train a little. Well, one of the guards tried to take him on and came back whipped like a dog, moaning like he'd been Hát broken in two. lehet, hogy akkor nekem még egyelőre nem kéne vele harcolnom, Or vagy like hát some trick he's got próbálkoznom. that our watch doesn't know. Or at least that's... Harci kiképzés. Gondolod, hogy taníthat nekem valamit? Do you think Tomcat might teach me a few of his tricks? You didn't listen to me. You can take him on. But Are you certain? believe me, Tomcat knows some trick. Jó van. Where might I run into Tomcat? In the camp by the tower, that is, by Rock Tower Pond. Mhm. He watches the... Should I watch out for them? No, I don't think so. They mind their own business. Try not to Jó stare van. too hard and hold your tongue. Otherwise, Tomcat will show you... Oké. How does he show off for the girls? Hogy with henceg his a lányoknak? muscles. He rips Hmm. logs with his hands. He even let himself be run over by a loaded... But to be fair to him, he sometimes helps people. Stanislav's sheep fell into a pit one time. And Tomcat pulled it. And, not just that, he crawled down to get it. And when he found the Az poor igen. thing had a broken leg, he... Jó van. Segíts nekem. Kell valamit, amit felvehetek. I'm practically naked. Nobody's going to want to even talk to me like this. At least you're not walking around bare-assed. Very funny. I'd rather you tell me... And what do you have in mind? Brocade and satin, a monk's robe, or perhaps a Hú, de Brunswick vicces ez a armor? lány. Szeretnék nemesnek látszani. I'd like to look distinguished. Like the proper right hand of a highborn lord. After what you did here, I'd say you... Still, I don't want to look like some young... Without money, you can't deck your... You'd Hát certainly jó. find something fancy in Hiba. Bartoszek's workshop. And if anybody... Nem fogok lopni. Thanks, but I'd rather get my clothes honestly. I just got out of the pillory. I don't want to... Well, I'm not pushing you, just giving you a few useful... Kell egy ló. Damn. I could use a horse. It'll take years to get to Semin on foot. Don't exaggerate. Still, it'll be faster. There's a stud farm in Semin, renowned far and wide. And which way is Semin? Southwest from here, not too far. There's a road goes right there from the green. Once you see the walled farmhouse, you're there. Though, I'll be a queen before you can afford a horse from Szükségem van egy I kis have no pénzre. money. I might as well beg on the village green like you. Will. This is my turf. Here you go. I'll skip supper. It's partly your doing anyway. Wow. I mean, thank you. Seriously. Yeah, don't start crying. Egyébként mi a Hey, neved? you. I'm Bara. Bara. Just Bara. Just Bara, a szép way név, a around Just here pretty Bara. good. You're I ain't. I'm just passing through. Te is vándor something vagy? like a wanderer. Nah, I usually find work with someone, stay for a while. Then why are you begging here? Sometimes I collect herbs for the apothecary or help in the tavern, but I'd like to go somewhere else. So I'm scraping. But on the whole, you could say I'm a traveller or a nomad, but don't say it too. Why? Because they're different and it scares people. They travel from place to place. I'd like to see what their homes look like. You can go and see them, just don't stare too long. Where are Hová you headed? tartasz? If you're only passing through. For work, to the city. I'm tired of serving. They all promise the moon, but then you're eating stale bread, cold with the city folk. It's bound to be better. Miért segítesz nekem? Why? Why? Because you look like you need it. I've been in the ship plenty of times, and I know how appreciated a helping hand is in times like that. Melyik You said you városba were megy? going to a city. You Jaj. mean like to Prague? Or somewhere... I'd like to go to Prague, but I don't know anybody there. Gutenbergbe. In Gutenberg, at least I have a cousin. Aha. Well, but I won't be troubling her long. Just until I find... Mit What akarsz do you csinálni a want to do in the városban? city? I'll
find something. I'm not afraid of work. I'm not. Don't get your hopes up. The city... You mean they don't hand out groschen by the bucketful? And the streets aren't full of roasted stuffed geese? I appreciate your concern, but I have... Jó van. Oh well. It was nice to meet you. Don't worry, you'll manage. Jó van, köszönjük szépen a segítséget. Akkor szerintem első körbe Mattot megkeressük. Vagy inventory. Kardunk megmaradt. A ruhánk is itt van igazából. Eszünk. Oké. Jó. Az mi ott? Az ott a sarokban micsoda? Éhség akar lenni, vagy nem tudom. No, akkor... Don't cause any trouble. Got it? Hát jó messze van az a kutyus. Na mindegy. Csak inkább úgy vagyok fel, hogy a kutyát meg kéne találnunk, mert hát ha majd nekünk tud segíteni mondjuk a harcban, vagy valami hasonló. Hey, fellow, we're an honest lot. Hé, pajtás, becsületes emberek vagyunk, meg kik vagytok ti? Üdvözlöm. God be with you. Well, what do you want? Jó, hát üdvözöltem őket. És ez lesz a városka, amit mondott? Vagy az délre volt, ugye? Az a szemén. Keres bepocsátást a násznépbe Kerjec Molnár segítségével. Vagy a Kovács segítségével. Aha. És ez mi? Ez a Tom 2-es. Új tevékenység, oké. Tényleg, körömvirág. Gyűjtsünk virágokat, nem? Ja, erősebben kell megnyomni.
Tehát még arra is figyelni kell, hogy a gyógynövények azok egy idő után megromlanak, mint a kaja. És akkor tényleg nekem van kajám, az mi a helyzet? Most azt hol látom, hogy meg fog romlani? Öt nap. 4 nap. Aha. Akkor ezt a répát megesszük. Nem nagyon friss. Zele jó. The Lord be with you. Meg kéne mosakodnunk, mert eléggé koszosok vagyunk. Oké, és elméletileg fokkal jobban nézünk ki. Tényleg ott mutatja. Túlevés. Az a túlevés. Aha. Nem tudtam, mi ez a jel itt a életerő mellett. Enough to turn even an honest man's head. But Those idiots made so much noise. They woke up half the village. what are you gawking at? Mit bámulsz? Na, merre járunk? Ja, és hogyha közelebb pörgettünk, akkor ugye mutatja zele jobbot, hogy itt miket lehet találni. Gondolom ott akkor az ilyen vadászterület. Aha. És mutatja a hírnevünket is ott. Gondolom akkor itt Troszkovic. Itt nem olyan jó a hírnevünk. És semleges, itt egy picit pozitívabb. Bár ahhoz képest, hogy bunyóztunk. Nézem ezt a natívot, az milyen. Talán egy fokkal egy kicsit másabb, nem? No. Itt lesz valahol a kutyus, ugye? Ó, még egy picit lentebb kell, itt követnünk kell a folyót. Hát úgy látom, hogy mi messze vagyunk, hogy halljon minket.
Oh. What the fuck is this, bud? Hey, lad. What do you want? Come here. What Mit do you want? akarsz? Just to wish you a good day. You're in for an ass kicking, you piece of shit. De várjál már, nem tudom átvenni a... De miért nem veszi elő a fegyvert? Bloody pulp, fucker. Nem tudom fölvenni a fegyvert, de... Miért nem volt nálam fegyver? Hát ott volt, nem? Ne! Mama! Most komolyan innen folytatom. Ne! Ó, Matt! Put some clothes on. You can't just go walking about like this. Ups. Bocs. Miért nem vette fel a kardot? Ó. Bloody hell. Húha, hát ez jól megszivatott minket. Nem tudta elővenni a kardot. Most akkor nálam van, ugye? Most nálam, oké. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Elhagyott tábor. Ó. Hát figyelj, hogyha elhagyott tábor, akkor csak nem baj, ha kiposztjuk, nem? Itt tudunk aludni is. Ez hol van? Itt. Aha. Ezt meg kell jegyezni, ezt a helyet, mert éjszaka lehet, hogy jó lesz, hogyha itt alszunk. Elveszünk mindent. Ez mi? És itt tudom gyógyítani az élelmi... Én nem, füvet találtam benne. Csak megint mutatja a szállítási lehetőséget. Jó. Jó, akkor... Ott kéne átmennünk megint a... Jó helyre tettem azt a jelölést, igen. Jobb lesz, hogyha ismét átvágunk az erdőn, szerintem. Az mi? Farkas! Nem! Miért vagytok ilyen sokan? Hát ezt jól megszívtam. Jaj, Istenem. Hát szívás, azt kell, hogy mondjam. Hát oké. Akkor nem arra megyünk.
Mert meg farkasok vannak. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy még erre is figyelni kell, hogy farkasok, csak hogy a semmiből megtámadnak. Kicsit meglepett. Üdvözöllek. De jó, sokan voltak vagy 5-en. Jó, akkor visszamegyünk oda, ahhoz a... Oda. Azért mégiscsak ott voltak cuccok, azokat kiszedjük, aztán majd... Nem tudom, semmit csak kivenni ebből. Na. Oké. Így. Egyszer, meg... Itt volt még egy rá. Itt is mindent fölveszünk. Úgy. No. Akkor azt csináljuk, hogy itt fogunk átvágni. A városon keresztül, úgy mint az előbb. Ez mi? Ez egy fa. Rönk. Oké. Eszünk valamit szerintem. Ez 20. Ez ilyen sok alma? Az mi? Mérgezettek lettünk? Ételmérgezés. Ó, édes Istenem. Azokat kidobáljuk, az nem jó, az az alma. Úgy látom, hogy én nem sokáig élnék túl a középkorban. Ezeket kidobáljuk. Ki volt az, aki beszélt velünk? Vagy hozzá? Nem látok senkit. Na mindegy. Most olyan sokáig fog tartani az ételmérgezés? Vagy ez hogy van? Na. Hát vele nem tudok beszélni. Hear what I say about the greatest evil of all. One called God bless you. Good day to you. Look like angels on the outside. Fucking start it, Heath. It's time to get payback for the last time and really mark asses of them. Oké. Akkor ott, hogyha átmegyünk, az az út, az jó lehet. Itt. Elméletileg. Ez az?
Nem, ez egy másik. No. Ó, mi az a madárfésze? Ott van, felmutatja a madárfészket. Hűha. Van az a pál lesz, ugye? Megmentő pálinka. Na majd valamikor el kéne nyomnunk. Vagy nem kéne? Csak túléljük most karddal, nem? Megint itt lesz az a bandita. Balra vagy jobbra? Az egy tábor. Ja, itt ez a borsánya, akinél voltunk. Hello! Történt Has valami? something happened? My daughter Pavlena. Remember her? I remember. What's wrong with her? She's missing. It's not Eltűnt. like her to be. She goes to Troskovitz to sell baskets, but she knows I can't manage on. These old eyes of mine can't see nothing much. I'm very worried about. What if something's happened to her? God, I Ajaj. know I'm asking a lot of you. Segítek neked. All right, good wife. Thank you, Henry. If I was you, I'd ask in Troskovitz. That's where she was heading last. And you can look in the hut. My old legs ain't up to climbing stairs. Szegény! Eltűnt szegény lány. Megkeressük. So, Pavlena, what have you left for me? Hey, this is a boy's cap. Does Pavlena wear it? Or did someone leave it here? Like she got up and went straight out. Hát azért nem törjük fel. Azért nem törjük fel az árat. Van még valami nyom? She's got unfinished work here. Most sietett valahova. Ennyi? Más sem látok. I had a Megnéztem a look in padláson. Pavlena's place in the loft. And? Did you find anything? Találtam egy Found férfi a cap sapkát. there. You're saying she had some young man here? I'd surely have noticed. I don't know, good wife. Could she have found herself a beau in Troskovitz? Troskovitz. Befejezetlen munkája van. She's got unfinished work there. She weaves baskets. Aye, she usually has a few on the go. We've got nothing here but what we make ourselves, or find in the woods. Pavlena weaves baskets very nicely. Pavlena. I wanted to ask you something else about Pavlena. Akarná bárki is bántani? Szerintem nem tudja, hogy akarnák-e bántani. These are evil times, Henry. I dread to think, and besides, the folk in Troskovitz ain't... What have the Troskovitz people got against you? Did something happen?
I'd rather not talk about it, Henry. You live completely alone in the middle of the woods. Don't you think I've already got a bad enough impression of you? And where else would we live, you genius? Don't go digging up old wrongs, Henry. Oh. Hát bocsánat. Care, my friend. Ez nem tetszett neki. No, akkor van egy ilyen pavlenás küldetésünk, hogy meg kell találnunk. Viszont szerintem átkutatni, de hát már átkutattam. Mit kell még ezen átkutatni? Hogy törjem fel az árat. Jó, hát én ezt nem tudom még, hogy kell föltörni. Hát nincs is több zárt feltörőnk. Hát ezt jól elhasználtuk, ezt az egyet is. Na jó. Első körben megkeressük Pavlenát, vagy Pavlenát, Mattot megkeressük, és utána Pavlena. Remélem, hogy itt most mentett a játék, miközben beszéltem a nénivel. Merem remélni. Ezt meg kidobjuk, miért véletlenül megenném. Vagy inkább mentsünk? Az a biztos. Kipróbáljuk ezt a mentőitalt. Jó van. A csávó biztos, hogy itt lesz. What's that? Pray for a quick death. Az istenit. De nem tudok védekezni ellene. Jó van. Úgy láttam, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Tehát vagy beszélek vele, vagy kikerülöm. Mi folyik itt? What the fuck is this supposed? Hey lad, you're in for an ass kicking. You Nem akartam előhozni. Jesus, I'm hit. Oké. Papi csukja. Jó van. Dead and robbed of everything, just like Capon left him. And there's no trace of Mutt. Jó van, akkor máshogy azért csak sikerült elintéznünk. Fölvegyem ezt a sapkát? Csak fölvesszük.
Jó. You won't catch me in deep water again. My shoulder still hurts from the last time. Oh, there's something lying over there. I hope it's not Mutt. De ez nem a Matt. Merre lehet a Matt? Csikám takált meg. Oda lentre mutatja. Hát itt nem találom. Ó! 125. Az jöhet is. You won't catch me in deep water again. My shoulder still hurts from the last time. Milyen szerencsések vagyunk, találtunk itt egy kis pezetát. Már csak Mattot kéne megtalálnunk. Vizsgáld meg. A nice bit of venison. And something took a good bite of it. Could Mutt have been here? Mutt's nowhere around. Someone must have taken him in. It's not far to the herb-woman's place. Maybe I should ask her whether she's seen him. De most vissza kell mennem a nénihez, aztán ő elmondja, hogy látta. De akkor most előbb ott voltam, akkor még nem beszéltünk Mattról. Hogy is jutunk oda? Így erre mi? Itt is van. Eltesszük a fegyvert. Kutyám véletlenül nem járt erre? I'm sorry. If I were a dog, I'd go to where there's food. Do you think he'd go and steal leftover food? I don't know much about dogs. He could have run into... You wouldn't be the first or the last. Maybe your dog's gone feral and is running around with... Visszafizessem az adósságot. Thank you once again. I promised I'd pay you back, so please accept this token of gratitude. Thank you, Henry. I'll put it aside for Pavlena. But don't waste any more time on me and go and look for Pavlena. I'm very worried about... It was good to see you, my friend. Jó. Akkor nézzük.
Oda kell mennünk a kocsmába? Kérdezősködni? Mátról? Jó, az úgyis közel van ide. Jó lenne valami útszerűn mennünk. Aha, erre. Az lenne ott fönt az a kocsma? Talán. Igen, az a kocsma ott fönt. Nem is tudom, mennyi pénzünk maradt most így. Ezt hol látom a pénzünket? 18. Na mindegy. Jobb letudni a tartozást most még az elején, nem? No. Kardunk az. Így eltesszük. Véletlenül se legyen elő. Megmosakszunk. Itt nem tudok megmosakodni. Itt meg tudok. Úgy. Hogy mégiscsak szóba álljanak velünk. The Lord be with you. What do you need? Nem kockázom. Szerintem. Hopp, gyere csak. Itt nincs senki. They love the chink of coins, their shafts are damp, and wealthy blokes they welcome in their Good mines. day. You're laughing now, but you won't dare sing that kind of A kutyám eltévedt. My dog got lost not far. I haven't seen any dogs round here for a while. But I hear there's wool. Just the other day, a shepherd boy from Copenina complained. Where can I find this shepherd? Siegfried? He has a hut at Copenina. It's just below the castle, on the back slope of the hill. Here, in the tavern? No. But there was a fella, he said once he was hunting when, right in front of him, a large pack attacked a deer. Do you know where that was? How would I know where he goes? My life to us. Jó. Akkor... Nos. Igen. Halászt. Megkérdezzük a halászt? Hű, ez a mattos dolog, ez eléggé messzire elvisz minket. Amúgy. Fölfedezzük az egész királyságot konkrétan, csak egy kutya miatt. Ó, nem keveredünk bele balhéba. Ó, bocs. Nem akartam neked menni. Jó fele megyünk? Vajon? Szerintem igen. És akkor ott a halász utána, akkor megnézzük ezt a juhászt. Valaki csak találkozott a kutyámmal. Már jó messzire eljött szegény basszus, mert most, hogyha oda megyünk, és igazából itt voltunk valamerre? Itt igen. Tehát akkor ennyire elment volna. Ó. Még egy tábor. De nincs itt semmi. Ó, ott van valami kocsi. Na, megnézzük akkor ez itt micsoda.
Káposzta. Someone's wagon tipped over here. His things are now floating in the pond. Szárított marhahús, az jöhet. Ez is. Úgy. Káposzta. You won't catch me in deep water again. My shoulder still hurts from the last time. Olcsó bor. Várjál, milyen állapotban, jó állapotban van, nem? Jó van. Oda nem tudom bemenni. Azt mondja a kolléga, hogy fáj a válla. Ez nem kell szerintem, mert pénzért el tudjuk adni. Akkor lehet, hogy mégis meghagyjuk. Még az elején kell a money. Tényleg meg akartam nézni a bort. Hol van? Ott van. Nem tudom, mennyire lehet lerészegedni. Úgy látom, hogy ennyi nem. Lehet, hogy nem is lehet. Bár ugye ez olcsó bor, szóval. Hát ja, úgy látom, hogy azt nem tették bele. Ott! Ég valami. Ráadásul pont a halásznál. Nem jön ide mattunk. Oh-oh. Oh-oh. Nem! Nem! Show your stuff! Stop! You fucker! I'm all yours! I'll be your sober! I'm with you! Nem akartam velük harcolni, miért támadtak meg? Miért támadtak meg? Olyan rossz kinézetem van. Mindenki ellenem van itt ebben a játékban, konkrétan. Most akkor konkrétan kezdhetem előről. Hát, ja, erről hallottam, hogy eléggé rossz a mentési dolog a játékban. Most nem gondoltam volna, hogy ennyire rossz. Legalább a kocsmában lévő beszélgetést, kocsmában lévő beszélgetést elmenthette volna a játék. De hát még azt sem mentette el. Hát tudjátok, úgy voltam vele, hogy az úton megyek, mert az úton talán biztonságosabb, de mégsem annyira biztonságos, meg közben meg ilyen random tagok megtámadnak engem.
Ennyi. Lehet a tolvajkesztyű volt a probléma? Nem tudom. Hát nem nézek ki úgy, mint egy izé. És itt mutatja, hogy miket tudok fejleszteni. Eléggé azért itt na, ezt kitanuljuk. Azt kitanuljuk. Jó fele megyek a kocsmához. Na. Akkor kivel beszéltünk veled, ugye? Na, szervusz. Praise the Lord. What can I do for you? Kutyámat keresem. My dog got... I haven't suggested working secret. Here, he said... Do you know what... Kereskedelem. What do you have for... Oké. De én eladni nem tudok. Itt van. Jó. Ez micsoda? My train of thought. Well then. What are you two? Peasant like. I'll have you know you're talking... My Have a drink. Well, why not? My name is... Then sit, noble in Nem akartam amúgy nagyon beszélni velük, na mindegy. It's Henry. Any... For the love of God. It's just that my dear friend George here is a vulgar louse. Na mindegy, nem akartam ebbe belemenni. Really? Most valami... It's about nothing less than the very... Művészet, költészet. Michael here hasn't got... Kindly ignore our friend George here. Freedom. All the truth in the world to the Ez gyorsan át akarom. Why go looking at however and clever in short you look without that's short Henry my name a fella imagine that's it Ez nem érdekel, kösz. God bless you. Same to you. Wow, No. Akkor. Megkérdezzük a juhászt, megpróbáljuk a juhászt megkérdezni, mit szóltok. Lehet, hogy ez kicsit
könnyebb lesz. Talán az az út, mint a másik. Hát, ha segít. I can't keep this quiet. Nem tudom, hogy itt esetleg lent van-e valami hídlábánál. Itt szoktak elrejteni néhány dolgot. Oh. Ez ilyen kereskedő? Ne! Nem akarom. Ez a véletlenül előhúzom a fegyvert kategória, az nem a legjobb, mert itt azért annak is jelentősége van, hogy előhúzod a fegyvert. Ja, elmegyünk majd akkor ott. Aha, ott le fogunk térni jobbra. Megnézzük még ezt a kocsit. Itt volt az előbb, ugye valahol? Aztán akkor el tudunk térni jobbra. Hát az a bor, az nem hinném, hogy kell. Someone's wagon tipped over here. His things are now floating in the pond. Okay. Vagy nem tudom, mennyibe kerülhet a bor? 1,3-ba? Hát az még lehet, hogy maradhat is igazából. No, hogy mondtam, itt jobbra, ugye? Lehet, hogy mentek egyet, mit szóltok? Mert eléggé. Így. Iszunk egy pál ezt inkább, az a biztos. Nem akarok még egyszer végigfutni az egész kocsmás jeleneten, meg minden. Mi az a rongy itt? Oké. Bár lehet, hogy még oda izéhez is el tudunk ám menni ezen az útvonalon. Hát, ha nem fog itt senki az utunkat állni. Na. Ügyességi tanár. Gondolom pénzé, nem?
Jó. Akkor inkább elmegyünk a halászhoz. Most már az közelebb van. A kutya csak nem támad meg minket. Jó, messze vagyunk még? Annyira nem. Na, milyen szép lovacska. Mosoda. Ó. Az jó jönne egy mosoda. No, kutyám eltévedt. Since you're always walking around the ponds here, did you notice a stray dog? What? A dog? Do you think he came here to poach fish? And why did you specifically mention... A while back I heard Siegfried the shepherd complaining about them. Or about the gamekeeper. Where will I find that shepherd? Siegfried? He lives with his sheep Siegfried. not far from here. On the other side... Thanks. No, Hát akkor he mégiscsak. doesn't have fish. I have a spot there where I catch cat. There must have been at least 50 of them howling in the woods. Such a large pack. Farewell, my friend. Hát akkor úgy látom, hogy mindenképp a juhásszal kell beszélnünk. Mert akárhogy nézem, minden alkalommal oda küldenek. De akkor nagyon nem értem meg, hogy a halászhoz jöttem, mert... Ja. Így is muszáj leszünk oda menni. Ha ezen az úton megyek, akkor az csak el fog oda vinni minket. Hogy menjek inkább ezen visszafele, nem? Nem, menjünk erre. Legalább felfedezzük ezt a területet is. Ha már itt járunk. Várja, valaki keres? Az nem tetszik, az a nyuszi. A volt a játék elején, hogyha nyuszit látsz, akkor valaki keres. Ott vannak. Szerintem ők lesznek azok, akik előzőleg is megtámadtak. Gondolom ezek a banditák, nem? Akkor csendben elmegyünk itt alul. Valaki orrivál. Várjál, csinálunk egy mentést, azt megnézzük, hogy ez micsoda. Jó? Legyen így. Legyen így. Na. Segítünk.
De ezek kergetik azt a csávót. I'll help you with that scum. Oké, akkor ebben nem fogunk belekötni. Az a baj, hogy ezek a páncélosok, ezek nagyon erősek. Ja, te kiabálsz! Farkasok. There's someone up in that tree there. If I don't help him, those wolves will eat him alive. Hey! Hey, you! Help me! Chase those beasts away! Hold on much longer! Na még egy farkas. Akkor te kiabáltál itt. Azért nem értettem, mondom, hogy azok nem kiabáltak ott fönt. Megnyúzzuk a farkasokat. Nem mondod. Joseph! Andaras! My foot! Ah! Sacra! You Hát alright? akkor az kár volt Fucked up my bloody ankle, damn it! Thank God you were passing by. I'm forced to check. Vosztatek a vadász. Henry, can you walk? That fall looked bad. You've got to... Oh, Christ in heaven. Of course this happens to me. Hova vigyelek? Where do you want me to carry you? We're a long way from the nearest sawbones. I've got a hideout. Not far. What are you going to do there? No. First we have to pick up Pepik at the hideout. Ki az a Who's Pepik? Pepik? Pepik is... Oh, right. What's so hard to understand? You've got to get me there. I let... Kikötve? You tied up your best friend? Mi van? Was I supposed to let him wander off into the woods? Pepik egy ló? Is Pepik a horse? Can I take you home on him afterwards? What did you think? That he's my personal servant? We have to get there quick! Where is that hideout of yours? Not far. Ó, édes Istenem. Look, the best... Részeg You vagy? drunk? Not as much as I'd like to be. I'll help you then. Throw me over your shoulder. I just need a drink first, or I'll pass out from the pain. All right. If I'm... You're my kind. Oh, that's strong. How can you drink this stuff? Christ. Pick me up. Let's go that way. Na. Which way? That way. For Christ's sake, I can't see where you're pointing. Merre? Turn away from the pond. Go around the bushes and keep going till you reach an old fallen tree. Yeah! The tree trunk's covered in moss. You can't miss it. It's north from here. Ow! Damn it! Man! I told you to be careful! You're carrying me like a corpse. Sorry, but you'll just have to manage. Otherwise, I'd have to drag you by the feet. No dragging. It's bad enough already having to smell your breath. As if you smelt like a spring meadow. Ott van az a kidőlt fa.
Hogy melyikre gondol? Itt van. Gondolom. Nem látok semmit. Ó, hát ez így nem jó. Vissza a csávót, konkrétan nem látok semmit, annyira izé. Ide fingik a csávó, halljátok? Ide fingik a csávó! De ezt nem hiszem el. Itt van rajtam, itt a segge, fogom a seggét konkrétan, és ide fingik. Nem tudom, merre kell menni amúgy. Úgy van, büfögés ide. Azt mondta, valami kidőlt fa. Ott is egy kidőlt fa. Igen, eltévedtem, tudom merre kell menni. Gondolom nem a hegyen van. Ouch! What are you doing? De milyen kidőlt fához? Ne idegesíts föl, te. Ez az megint ide fingja. Most meg legalább látok valamit. Kicsit kiózanodtam. Ide? Ouch! What are you doing? Nem tudom milyen kidőlt fához vigyem, amúgy. Ehhez? What are you putting me down for? Az baj, nem mondja el még egyszer, hogy merre kell menni. Ilyen lovat itt nem is látok például, mit mondok. Ide? Túljöttem volna? Ó, édes Istenem. Keep going in the same direction until you come across an anthill. Then I'll tell you what to do. What are you putting me down for? Hát akkor itt tovább kell menni az úton, és valami hangyabolyt kell találni. Nehogy ide hány! Dehogy nem. Kicsit lehánytad a hátamat, ez nem kicsit volt. Fú, mindjárt levágom innen azt a csávot a hátamról, hát nem elég, hogy leböfög, lefing, de még rám is hány. Már nem tudom, hogy a fenébe jutottam ide. Ordibál valaki, megmentem érted a farkasoktól, aztán ezt kell csinálnom.
Hangya boly. De itt ilyen hangyabolyt nem látok. Térkép nem mutatja? Nem? Hát. Magamnak kell kitalálnom megint. Ej. Nekem nagyon gyanús, hogy nem erre kell jönnie. Haladnék, csak nagyon... Hát valószínűleg megint eltévedtem. Na mindegy, csak az utat követjük, amit mondott, nem? Na jó, tudod, hogy nem erre kell menni. Áj. A hangyabolyt sehol nem látok. Na. Újra betöltöm, mert szerintem én nagyon eltévedtem. How can you drink this stuff? Christ! Let's go that way. Which way? That way. For Christ's sake, I can't see Megnézzük where még you're egyszer, pointing. hát ha most... Turn away from the pond. Go around the bushes and keep going till you reach an old fallen tree. Igen. Yeah! The tree trunk's covered in moss. You can't miss it. It's north from here. Ja, ezt nem láttam, hogy éjszakra van. Igen, eljutunk ide. Itt a fatörzs. És itt kell figyelni, hogy itt mi történt. Nem tudom. Itt. Ow! Damn it! Man! I told you to be careful! You're carrying... That's the fallen tree! Yeah. I can't get my bearings when I'm upside down! Igen. I know. Keep going in the same direction until you come across an anthill. De akkor nem... Then I'll tell you what to do. De akkor igazából... Tehát nem is fölfele az úton kéne mennünk, hanem egyenesen. Szerintem is itt az volt a baj. Ide hány, megint ide fog hányni. Ne hányj rám! Don't you dare puke on me. No! Ouch! What are you doing? Na, muszáj ők fölvenni. Mondom, leteszem addig, ameddig hány. Talán már mindegy. Ott a hangyaboly. Igen, ez volt a baj, hogy... Azt értettem, hogy az utat kellene követni, vagy hát... Az lett volna logikus, de nem. Ez az, lefing megint. Oké. Akkor itt van ez a hangyaboly, mi? Here's the anthill. Look at this
They're as busy as hell. It's making me thirsty looking at Ki? them. You know what? Take me to the ale house instead. What? I said fuck it. Let's go for a drink. Yeah! Take me to tacos. They've got the best ale. Most komoly. Nem viszlek a kocsmába. I'm not going to carry you to the tavern. We're going to your hideout. All right. Shit. You're right. We have to find... I nearly forgot about the poor fella. Take me to Wow. the north, along the stream. Ó, Isten. There's a birch there that's split in two. A real peculiar tree. Ketté vágott fa. Ah, fine. As long as it's not too far. Ott van. Ó, mennyi szarvas van itt. That's the way. Not much further now. Carry on into the forest. There'll be a marker on a tree there. A marker? Aye. A cross carved into the tree and a pile of stones next to it. The folks that work in the woods here mark all sorts of interesting places and stash. Come on. Let's move! Megjelölt fa és kőhalom. Peppy! Peppy! Na ordibálj már! Where's my big ear boy? Epic! Én is ordibálok. We just have to yell louder. Peppy! Peppy! Ott a megjelölt fa. Peppy! Ezek hülyék. Nothing. Where could he have wandered off to? There it is. That's the tree. You see the mark? My hideout is just a bit further to the north. You can put me down there. Na hol a Pepik? Én Pepiket itt nem látom. We're here. Put me down. Where's Peppy? Shit. Let's see if I can stand up. Henry! Hol Where's van a that lovat? horse of yours? I swear I left him here. Kurva! Kurva! I need a drink. And to catch my breath, here, take my water skin. Fill it up in that barrel over there. I'll just lie down here in the meantime. Ja, ott van. What about that water, Henry? Nesze. Water. Here you go. Thanks, mate. This will clear my head. I know you've done a lot for me already. But there's Oj, hát something mi else kell I még need. neked? Hát nem hiszlek Got el. to find Pepik. Whether he ran off or someone stole him, he's in trouble. Hogy néz What ki? does Pepik look like? He's very dark, nearly black. He may not be as muscular as a regular worker, but he's quick. Who could have taken him? We're in the middle of the woods. There's nobody around. You're wrong. There's been a band of poachers wreaking havoc around these parts for a while now. I haven't managed to find their camp yet. But it can't be far. I'm sure they're the ones behind it. What are we gonna do about it? You'll have to track them down, because I'm useless in this state.
All right, Jó I'll van. find him. I can't carry you all the way home on my back. Where should I start? I tied him up by that sickly tree over there. All that's left is the cut rope. I'd start over there. There must be some tracks. Once you track him down, hop on him and ride over. He's very nice. I'm sure he'll let Nem is you. tudjuk, hogy Just hívják a watch out for csávót, those nem? thieves. If you were to take care of them as well, I surely wouldn't mind. Will you manage all by yourself? Who do you think I am? A little girl? What if some more wolves show up? Why would you even say that? Get out of here and stop scaring me. I'm more interested in those thieves. Who are they? And where did they come from? In wartime, fellas like that don't overthink it too much. There are Do you have any idea how? definitely not many. That's all I need to know. I'm on it. Thanks for your trouble. Jó. És akkor azt látjuk, hogy hol lehet való. Nem mi? Na jó. Fú. Hát szerintem én eddig voltam. Innen fogjuk szerintem folytatni. Hát az úri ember, akit elkísértünk, hát nem derült ki, hogy hívják. Eléggé ittas állapotban van szerencsére, elég sok mindent csináltál velünk, ugye, az út során, mire idehoztuk a táborába, és most ugye a lovát fogjuk megkeresni legközelebb. Szóval innen fogjuk folytatni. Remélem, hogy tetszett ez a rész is nektek. Aztán majd jövök. Legyetek jók, addig is. Sziasztok!